Everyone and welcome. I advocate Tanuja Jadhav, founder of Courtroom Training Institute, पुणे. तुमच्या सगळ्यांचं आजच्या या वेबिनारमध्ये आमच्या एंटायर इन्स्टिट्यूटतर्फे सगळ्यांचं मनपूर्वक स्वागत करते. आणि फर्स्ट आणि थँक्यू सो मच फॉर जॉईनिंग दिस आवर वेबिनार. फ्रेंड्स, ही आपली आता आम्ही जे ही सिरीज स्टार्ट केलेली आहे, ही सिरीज 30 मिनिट्सची आहे, ज्याच्यामध्ये आपण बरेच टॉपिक्स घेऊन येत आहोत. आपले सप्टेंबर महिन्यामध्ये सुद्धा बरेच काही लाईव्ह वेबिनार झाले आणि आपण दर वीकमध्ये आमचा हा प्रयत्न आहे की इंटरेस्टिंग आणि युजफुल टॉपिक्सवर 30 मिनिट्सच्या सेशन थ्रू तुमच्या सोबत माहिती शेअर करणं. जे आमचे एक्सपर्ट फॅकल्टीज आहे, त्यांचे जे एक्सपिरियन्स आहे, त्या अनुषंगाने आम्ही हे 30 मिनिट्सचे सेशन ऑर्गनाईज केलेले आहेत. सो बी कम्फर्टेबल आणि पुढचे आपले हे जे सेशन्स आहेत ते आपण कंटिन्यू करणार आहोत विथ मोर अँड मोर इंटरेस्टिंग टॉपिक, जे तुमच्या लिगल करिअर करता खूप उपयोगाचे होणार आहेत. फ्रेंड्स, ओके. सो मी आता तुमच्या सगळ्यांचा जास्त वेळ न घेता डायरेक्ट आपले जे स्पीकर आहेत आजचे, त्यांचं तुम्हाला इंट्रोडक्शन करून देते आणि त्यांना रिक्वेस्ट करेन की त्यांनी पुढचं सेशन कंटिन्यू करावं. सो आपले आजचे स्पीकर आहेत ॲडव्होकेट राजेश कातोरे सर. त्यांचं इंट्रोडक्शन द्यायचं म्हटलं तर ॲक्च्युली सरांची 17 वर्षांची क्रिमिनलची प्रॅक्टिस आहे. ही इज प्रॅक्टिसिंग इन बॉम्बे हायकोर्ट, ऑल्सो बेंच ॲट नागपूर, औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट अँड सेशन कोर्ट, पुणे, सबऑर्डिनेट कोर्ट in state of Maharashtra. Started practicing in criminal matters, various matters including criminal, civil, family, consumer, environment matters before NGT, arbitration, and many more. Notable contributions such as selected as a special public prosecutor by the state government through Home Ministry, given lecture in several programs through Bar Association. He is also a legal advisor on Gandhi Bhavan, deals with so many sensitive matters as a defense advocate before High Court, appear before Bombay High Court in many matters and notable appeals, before Aurangabad High Court, deliver number of lectures in various bar association for advocates, APP and JMFC aspirant. सो फ्रेंड्स, आपण हे जे सेशन आहे आता सुरू करतोय आणि मी आपले स्पीकर सुद्धा आपल्याला जॉईन झालेले आहेत. सो मी त्यांना रिक्वेस्ट करेन की त्यांनी आपल्या पार्टिसिपेंट्सला ऍड्रेस करावा. ओव्हर टू यू सर. Thank you, madam. Am I audible? येस सर. सर तुमचा व्हिडिओ फक्त Yes. डन. So thank you so much. And today, as madam said, that today is our webinar, and the topic of the webinar is importance of the post-mortem report in the criminal trial. So basically, I would like to start what is post-mortem report. Post means after, and mortem means death. So after death, when a forensic surgeon or a doctor examines a dead body, we can say, and after examination, he made certain observations. And that observations he used to write in his notes. That we generally called as a post-mortem notes in the criminal trial. Now, what is the use of that post-mortem notes or post-mortem examination? So usually, or we used to say that only post-mortem report or post-mortem notes, but it is a post-mortem examination. In many criminal trials, काय होतं की when doctor comes to the court, doctor uses or called upon by the prosecution or by the defense to give the evidence. So what is that evidence is all about? Doctor's evidence is in respect of either doctor examines a person who is living or doctor examines person who is dead. So there are two kinds of examination which doctor used to do in his practice. Either he examines a living person or he examines a dead person. Now consider a case or take a case where there is an attempt to murder, or there is a case of serious assault, grievous hurt. And if I had been brutally assaulted and I went to the doctor, doctor used to examine me, doctor used to record his findings in the injury certificate, whether that injuries are grievous, whether that injuries are simple,
whether that injuries are in the ordinary course of nature, whether that injuries are sufficient to cause the death. So these are various important and vast aspects which is covered under the concept of medical jurisprudence and forensic science. Even forensic science is much wider aspect or much wider concept. हे फॉरेन्सिक सायन्स म्हणजे काय, मेडिकल ज्युरिस्प्रुडन्स म्हणजे काय, आणि ह्या मेडिकल ज्युरिस्प्रुडन्स वन ऑफ द एलिमेंट इज पोस्टमॉर्टम. आता मेडिकल आणि ज्युरिस्प्रुडन्स, मेडिकल म्हणजे वैद्यक आणि ज्युरिस्प्रुडन्स म्हणजे न्यायशास्त्र. म्हणजे या न्यायशास्त्रात, या न्यायदानात मेडिकलचा काय यूज होतो, मेडिकल नॉलेजचा काय यूज होतो. तसंच फॉरेन्सिक, फॉरेन्सिक इज अ लार्जर बेंच or larger branch, I would say. I'm sorry. So what is forensic science? Forensic science मी आपण नेहमी म्हणतो medical jurisprudence and toxicology. So what is toxicology? If death is occurred due to poison, then finding out whether the death is occurred due to poison or any other reasons, that is toxicology. So medical evidence or doctor's evidence which is there as per section 45, expert opinion which can be relevant and can be taken into consideration by the court. And now this doctor is expert. So this doctor used to examine two persons, either the person who is living, जिवंत असणाऱ्या माणसाची ते तपासणी करतात, किंवा मृत झालेल्या माणसाची ती तपासणी करतात. So now we will have to consider की examination of a dead person. Now, what is examination of a dead person and how it become relevant in the criminal trial? Under what circumstances? On which stages it becomes relevant? That is to be seen. Now see, in criminal trials जर समजा आपण असं घेतलं की one murder has been took place, or so basically we are on the topic that ki how the post-mortem notes or post-mortem can be utilized in the criminal trial. Secondly, what is the importance of the post-mortem report in the criminal trial? Take one case where the death, so far as death is concerned, it is to be ascertained that first object of the post-mortem report is to identify that particular dead person. Now, second object is that how the mode of and manner of the death. Now, in which circumstances that death occurred, that is to be seen. So, mode and manner of the death is also important aspect to be ascertained in the post-mortem report. Now, we will take one example. Now, see, a person died, or it is actually in the FIR, or it is alleged that one complaint came to be registered, and in that complaint it has been alleged that a person died or assault took place around 8 to 9 p.m. However, when postmortem of that particular deceased came to be conducted by the forensic surgeon, and if we ask certain questions, if we know the fact how to ascertain the death or time since death, many a times there are no eyewitnesses to the incident, or if I want to commit any crime, मला जर एखादा crime करायचा असेल तर I will not keep any eyewitnesses. Then in the secrecy or without any eyewitnesses, I will commit that crime. So now in this case, it is alleged that around 8 to 9, that particular assault has been made, and thereafter he succumbed to the injuries किंवा त्याची डेथ झाली. आता ही त्याची डेथ झाली, मग ही डेथ नेमकं आता डिफेन्स काय करणार आहे? डिफेन्स हे म्हणतं की नाही, याची डेथ ही 8 ते 9च्या दरम्यान झालेली नाही, because there is one witness who says that around 9:30, 9:15 he had seen that particular deceased alive. म्हणजे 9:15च्या दरम्यान त्या डिसीजला मी अलाइव्ह पाहिलं, आणि मग जर असं सांगितलं जातंय की ही डाईड प्रायर टू दॅट, हाऊ इट इज पॉसिबल?
So therefore, how practically how post-mortem report is to be utilized in the criminal trial, that I am giving you an example of that. See, first important, to ascertain mode and manner of death. Now, and cause of death, second important aspect. की कशाने मरण आलंय. Now we will see what kind of modes of the death, what can be the causes of the death. However, बेसिक आपल्याला समजून घेताना हे समजून घ्यावं लागेल की पहिला इम्पॉर्टंट आस्पेक्ट आपण क्रिमिनल ट्रायल मध्ये वापरतो टाइम सिन्स डेथ कॅल्क्युलेट करण्याकरता. ठीक आहे, वन कॅन अंडरस्टँड इट इज नॉट युनिफॉर्म, or the Honorable Supreme Court in Katinoff judgment says that it is an advisory. But now considering the time since death, की याला नेमकं म्हणजे now I am being a doctor, I am examining a body which is dead in front of me. I am making the examination. I am preparing the notes. I will have to prepare that. When he probably may died. म्हणून आपण तिथं आज आपण थोडस स्क्रीनवर जर बघितलं, मॅडम जर आपल्याकडे ते पीएम रिपोर्ट असेल तर ते आपण दाखवूया. सो दॅट इज व्हेन पीएम स्टार्टेड असा एक कॉलम त्यामध्ये असतो की ऍक्च्युअली पीएम स्टार्ट कधी झालं, व्हॉट इज द ऑब्जेक्ट बिहाइंड दॅट टू राईट द टाइम so far as starting time of the post-mortem report. It is because we will have to ascertain the time since death. याचा मृत्यू होऊन नेमकं अप्रॉक्सिमेटली किती वेळ झाला असावा. मग आता हे आपल्याला कॅल्क्युलेट करायचंय, बिकॉज देयर इज अ विटनेस हु इज सेइंग दॅट की 9:15 तर मी याला जिवंत पाहिलं, आय सीन हिम अलाइव्ह ऍट 9:15 अँड प्रॉसिक्युशन इज क्लेमिंग दॅट he died at 8 o'clock. So now there is a conflict between the prosecution case and one of the witness who is saying that. How to ascertain, how to find out the time since death? There are multiple factors to find out the time since death. Now the first important factor you should understand. Now it is a 30 minutes webinar. We are having constraint of time, but important aspect I will just throw light on it. Rigor mortis is the important concept in the medical jurisprudence. What is this rigor mortis? Now see, you have seen many times dead body where first in our after the death of that particular person, male, female, what used to be done? Everybody first closes the eyes. जे आपण काय करतो, कधीही आपण जर बघितलं तर डेड बॉडीच्या संदर्भात की मृत्यू झाला हे असर्टन किंवा हे कन्फर्म झाल्यानंतर त्याच्या चेहऱ्यावरून आपण बऱ्याचशा मूवीज मध्ये पण बघतो, चेहऱ्यावरून हात फिरवला जातो. दे वॉन्ट टू क्लोज द आईज. सेकंडली दे टाईड देअर टोज. व्हाय सो? Whether you ask this question to yourself ki why this is so, it has a science of that is called as a rigor mortis. So what is rigor? Rigor means stiffness and mortis means after death. So usually what happens after the death, the body becomes stiff. Our organs become stiff because whenever we are alive, that time blood circulation was going on in our body. So blood circulation होत असल्यामुळं की we are moving here and there, but as soon as there appears to be a molecular death or when death occurs by any means, then the change after the death which occurs in the body, that is stiffness of your muscles. Now बरं, मग ठीक आहे की आता बॉडी स्टिफ व्हायला सुरुवात झाली. स्टिफनेस ऑफ द मसल्स गेट स्टार्टेड इन द बॉडी. हाऊ टू कॅल्क्युलेट देन यू विल हॅव टू अंडरस्टँड की बॉडी स्टिफनेस जी व्हायला सुरुवात होती ती आपल्या
छोट्या अवयवांपासून, स्मॉल ऑर्गन्स पासून सुरू होते. व्हॉट इज द स्मॉलेस्ट ऑर्गन? दॅट इज आयलिड्स. म्हणून आपण काय करतो? आयलिड्स झाकून घेण्याचा प्रयत्न करतो, डोळे झाकण्याचा प्रयत्न करतो. व्हाय सो? बिकॉज काही अंतराने किंवा काही काळाने असं व्हायला नको की जे आयलिड्स आहेत ते ओपन राहिले, तर ते दॅट दॅट सीम्स टू बी व्हेरी विचित्र वाटेल ते. अँड देअर फोर की आपण पाय सुद्धा की साधारणतः जे टाईड केले जातात, ते टाईड का केले जातात? बिकॉज जर समजा ती बॉडी स्टिफ झाली किंवा वेड्यावाकड्या पोझिशन मध्ये जर ती बॉडी असेल, अँड इफ इट गॉट स्टिफ, then it will not mold or it will not become livid, and we will have to wait again for that period. So rigor mortis is one of the concept which is very much useful, and sometimes, many times, it has been recognized by the Honorable Supreme Court to ascertain the time since death. Approximately, it is not the uniform test because there are several other factors also to ascertain the time since death. Now we are on the point ki how to calculate the timing. आता stiffness सुरू झालं. Suppose I am a doctor and I am examining a dead body, and I am seeing that की अरे eyelids जे आहेत ना त्या खूप stiff झालेल्या आहेत. However, the rest of the major organs, that is not stiff at all. So there is no straitjacket formula, but however, these medical jurists or medical practitioners, likewise, often we used to refer the Modi's medical jurisprudence because it has lot of content as according to the Indian environment. So Modi's medical jurisprudence is there, Parekh medical jurisprudence is there. So you can find many books on the medical jurisprudence. We are on the point how to calculate the rigor mortis. Now, so when it got started, stiffness of muscles, if you calculate, then after death from 1 to 2 hours, it got started and it got partially developed. So if you see any postmortem report, there is separate column which says whether rigor mortis is developed, partially developed, or not developed or not seen. And if it is not seen, that means your body is not stiff, rigor mortis has not been started, so death is occurred approximately 1 to 2 hours prior to postmortem. म्हणजे पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट करण्याच्या अगोदर 1 ते 2 तास अगोदर त्याला मरण आलेलं आहे असा त्याचा अर्थ. इफ इट इज पार्शियली डेव्हलप्ड इन सम ऑफ द पार्ट ऑफ द बॉडी, देन यू कॅन से दॅट येस की अरे हे पार्शियली डेव्हलप्ड आहे, म्हणजे याला 3 ते 6 तास कदाचित लागलेले असतील आणि 3 ते 6 तासाच्या दरम्यान याचा मृत्यू झालेला असेल. नॉट एक्झॅक्ट टाइम. हाऊएव्हर, देन फुल्ली डेव्हलप जर झालेला असेल तर देन वी कॅन से दॅट की 12 तासापूर्वी निश्चितपणे याचा मृत्यू झालेला आहे, बिकॉज अराउंड इन 12 hours that rigor mortis fully develops in the body or your entire body became stiff. आणि त्याच्यानंतर काय होतं आफ्टर 12 hours? देन अगेन युअर बॉडी विल स्टार्ट टू लिव्हिड, और ती मऊ होण्याचा सुरुवात किंवा ते स्टिफनेस निघून जाण्याचं, त्याला पासिंग बाय ऑफ रिगर मॉर्टिस म्हणतात, की तो पास बाय व्हायला सुरुवात झाली. मग काही काही डिफेन्सेस मध्ये किंवा काही काही ट्रायल मध्ये अशीही डिफेन्स असतात की ज्या वेळेला प्रॉसिक्युशन क्लेम करतंय की असॉल्ट झाला, त्या वेळेला ऍक्च्युअली असॉल्ट झाला नाही. ज्या वेळेला प्रॉसिक्युशन क्लेम करतंय की डेथ झाली, त्या वेळेला डेथ झाली नाही. So you can take that particular defense. So we are making ourselves conceptually clear. So first factor to decide time since death is rigor mortis. Now second concept, if we go, then what is the second concept? Then body temperature. See, normal body temperature we are aware about. It is around 37 degrees Celsius. Now after death,
बॉडी टेम्परेचर हे रिड्यूस होत होत रूम टेम्परेचरला येतं. मग किती वेळ लागतो रूम टेम्परेचरला यायला आणि किती डिग्री सेल्सिअस प्रमाणे ते खाली खाली येतं आणि किती वेळेत खाली येतं. आणि एखाद्याचं ज्या वेळेस बॉडी टेम्परेचर मी घेणार आता तर हे पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट, वेन यू रीड पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट, then prior to reading the postmortem report and using in the criminal trial, you will have to read inquest report also. So what is this inquest? Inquest is the document firstly prepared after seeing that dead body before the panchas. Now what panchas says, what panchas seen in that particular scene of occurrence or that in respect of dead body has been written in that inquest panchanama. In that inquest panchanama there is column. आपण म्हणतो प्रेताची परिस्थिती काय होती. काय होती प्रेताची परिस्थिती, तर प्रेत हे थंड होत. सो दॅट इज इन रिस्पेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑफ दी बॉडी. हे मग थंड झालं का, थंड झालं म्हटल्यानंतर कूलिंग स्टार्टेड प्रायर टू इट. वेन प्रायर टू इट, व्हॉट इज द whether there are any time limits which are certain so far as cooling of the body, and various factors also affects the cooling of the body. Because if any body is covered with the clothes, it will become cool after some time. There may be a delay in cooling of that body or coming that body to the room temperature. So you should understand, you should make or refer these medical jurisprudence books also. Around, some says that around 1.5 degrees Celsius per hours it reduces. But again, it will depend upon the several other factors also. Likewise, I said that if clothing is one of the factor, position of the body is one of the factor. Now your heavy muscled body is there, then it will become cool or it will delay in its cooling. So multiple factors are there, but this is also one of the important aspect you should remain. Or some says that 2 degrees Celsius per hour it reduces and it comes to the room temperature. Now, so if this is second aspect so far as cooling of the body is concerned. Now third aspect, you will understand that stomach content is also one of the important facet while understanding the PM report. Many a times it is a defense that he has consumed alcohol or time since death आपल्याला calculate करायचे. How the time since death is to be calculated by using the stomach content. Then in the post-mortem report, doctor analyzed the stomach content. Now stomach, what is there in the stomach, whether it is digested, whether it is semi-digested, partially digested, whether that particular content of the stomach or food is in small intestine, whether it is in large intestine. Now after having our meal, so it again depend upon की त्यांनी संध्याकाळी काय जेवण केलं, how much is the quantity of that particular meal, what kind of a meal it is, whether it is fruit, whether it is snacks, whether it is heavy meal. It depends upon the several factors. However, as per body temperature, also stomach content also plays the important role. Now, if stomach is full with the meal, then we can say that death is occurred 1 to 2 hours prior from the postmortem. If it is partially digested, then we can say that medically 2 to 4 hours. Now, if that stomach is empty, however, there is a food content in the small intestine, then we can say that yes, 4 to 6 hours. Now, these are various. Likewise, you will find how to ascertain the time since death. Then you will find in many books many observations which may vary according to circumstances. What are those circumstances? Now, as I said, health of that deceased,
stomach, a meal of whether it is heavy meal, whether it is snacks, whether it is fruits or whatever. So Honorable Supreme Court in Katinov judgment says that yes, you can ascertain the time since death based on that, and we will have to confront it before that particular doctor, because we are not the doctor. However, when doctor comes to who examined that dead person, dead body, he comes to the court, we can ask him, what are the parameters to ascertain the time since death? Whether it is correct to say that time since death can be ascertained by stomach content also, whether it can be correct to say that it can be ascertained by the temperature of the body also, it can be ascertained by rigor mortis also, and fourth aspect, it can be ascertained by algor mortis also. That means lividity of the body. So fourth aspect you should remember while reading the post-mortem report or calculating the time since death, that is post-mortem lividity. Now what is this post-mortem lividity is? Livid म्हणजे मऊ. Now see, there is a gravitational force. आता we are alive, so blood circulation is moving in our body. But when this circulation stops, the oxygen stops to be provided to the organs. मग अशा वेळेस काय होतं? ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स कडे ज्या पोझिशन मध्ये आपण आहोत, समजा आपण खाली पडलेलो आहोत, तर जे ब्लड आहे, देन ते जे पॅची ब्लड तयार होतं ते कुठे तयार होणार आहे? देन इट विल साठलं जाईल किंवा ते साकळलं जाईल ऍट द बेस. ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स जिकडे असेल त्या भागाकडे, म्हणजेच आपण जमिनीकडे म्हणूया, जमिनीकडे, then the lividity gets started, the blood gets collected. Now this postmortem lividity is also a concept from where you can ascertain the time since death. So these are broadly, I categorized these four criteria to ascertain the time since death. Second aspect important मला असं वाटतो की while reading the postmortem report, the injuries. Now column number 17 is the injuries, external injuries, and that particular column you should read it very carefully. You should take it advice or help of the medical practitioner also. Whether it is असं जर समजा तुमच्या केस मध्ये if it is alleged that these are weapons which has been used for the assault, so whether these injuries can be possible due to these weapons, या वेपननी ह्या इंजुरीज होऊ शकतात का, आणि हे जाणून घेण्याकरता nature of injuries, whether these kind of injuries are possible due to this weapon, this is to be ascertained with the help of medical practitioner. So you should understand the nature of the injuries also. Third aspect, many a times question arises in respect of the mode of the death, whether it is suicidal, whether it is accidental, whether it is homicidal, whether it is natural. Whenever there used to or appears to be a conflict between the mode of the death, what is the mode of the death, whether it is natural death. Now many a times strangulation, or there used to be a cases of 304B, that is dowry deaths, and many relatives claim that no, she has not made suicide, but it is intentional, or she has been hanged, strangulated. In fact, she has been strangulated, and thereafter they pretended it to be a suicide. However, how to ascertain that? So whether there are any struggling mark, what are the difference between suicidal death and homicidal death? So homicidal or suicidal, if you understand, then you will understand there are many factors like scene of the crime. This is also one of the important aspects from which you can gather whether it is a suicidal, whether it is a homicidal. Secondly, scene of the crime means what?
कसं आपण सीन ऑफ द क्राईम वरून असर्टन करू शकू की अरे ही सुसाइडल डेथ झालीये की होमिसाइडल डेथ झालीये. Then second aspect, you will understand position of the body. Then third aspect, weapon which has been used. मी माझा स्वतःचा हात कट केला, मी स्वतःला हँग करून घेतलं, तर माझी लिगेचर मार्क कोणत्या डायरेक्शन मध्ये येणार? ऑब्लिक येणार, माझी सलाइवा ड्रिबल होणार, आणि मला कोणीतरी स्ट्रँग्युलेट केलं तर माझं हे बोन फ्रॅक्चर होण्याची शक्यता आहे. मी वेपन जे वापरलं मला हँग करण्याकरता ते तिथंच, किंवा मला कट करण्याकरता ते तिथंच मिळून येईल. पण कोणी इफ ही वॉन्टेड टू कमिट अ मर्डर, देन वेपन he will disappear that particular weapon or evidence from the crime. So there are many aspects in the medical jurisprudence which can be used or which can be utilized while cross-examining the doctor. That is always a advisory one, because whenever there used to be or appears to be eyewitnesses in the case, the Honorable Supreme Court says that the weightage should have been given to the oral evidence if there is a conflict between the medical evidence and the oral evidence. However, to disprove the prosecution's case, you should have, I would say, minimum knowledge, or in every case you should take the assistance of the medical practitioner. We also used to, while conducting the criminal trials, we also used to seek the help from the medical practitioner whenever we want to mismatch the weapon, or our instruction is that ki, sir, we have never used this kind of a weapon, or these are the planted weapons in the crime. So these injuries, so we will go to the aspect whether these injuries are possible due to this kind of a weapon. So somebody says that no, it is not the case of suicide, it is a case of homicide. So if homicide case is there, whether there is any struggle mark, whether if it is a case of strangulation, whether dribbling of saliva is present or not present, whether thyroid bone is fractured or not fractured, what is the scene of evidence is saying all about, whether it is inside or when any room is locked from the inside, whether that injuries are accessible to me, I can inflict that injury to myself, or whether without assistance of anybody else that injuries cannot be accessible. So see, these are very, I would say, ki some important aspect which I today can able to throw light upon it in our short 30 minutes webinar. It is a very vast and big subject which cannot be concluded, or even I am aware about all the things in the medical jurisprudence. That is not the case. I am not at all doctor by profession. We again, and these kind of observations also, likewise blood pressure, which is normal, which is abnormal, thermal temperature, using methods, that also changes time by time, that also changes region by region. Climatic changes are also there, so you will have to update yourself with the current medical practitioner whenever case comes to you. But this is the broad idea of the post-mortem report or inquest report. You should go through it while understanding or while utilizing it in the criminal trial. So thank you. That's all from me, madam, on this topic for today. येस सर. येस. शुअरली सर, हा टॉपिक इतका स्मॉल नाहीये की तो आपण आपल्या 30 मिनिट्सच्या सेशनमध्ये कव्हर करू, पण डेफिनेटली तुम्ही त्यातले क्रक्स यांना आज आपल्या पार्टिसिपेंट्स बरोबर शेअर केले. सो थँक्यू सो मच सर. फ्रेंड्स, मी आता फक्त तुमचा थोडासाच वेळ घेणार आहे, कारण आता सरांचं जे लेक्चर ऐकलं. सो ही माहिती आम्हाला तुमच्यासोबत शेअर करायची आहे की कोर्टरूम ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूट ने जी जशी आता सिरीज आम्ही 30 मिनिट्सची ऑर्गनाईज केलेली आहे, किंवा दर आठवड्याला आम्ही नवनवीन टॉपिक्स तुमच्याकरता आणतो आहोत. तर त्याचबरोबर आमचे काही पेड कोर्सेस सुद्धा आम्ही सुरू केलेले आहेत. सो आता मी चॅट बॉक्समध्ये सुद्धा आमच्या कोर्सची माहिती मी शेअर केलेली आहे. सो एक थोडक्यात तुम्हाला एक ब्रीफ करते मी, की आता आम्ही हे जे काही ऑनलाईन प्लॅटफॉर्मवर
काही कोर्सेस घेतो. त्या कोर्सेसचं नाव आहे, जो आता अपकमिंग ऑक्टोबर 25 पासून सुरू होणार आहे, तो आहे क्रिमिनल ट्रायल. फ्रेंड्स, तुम्ही आता या डिझाईनमध्ये किंवा या ॲडमध्ये बघतच असाल, की व्हॉट यू विल लर्न इन धिस कोर्स. हा कोर्स पूर्ण प्रॅक्टिकल ओरिएंटेड कोर्स असणार आहे फ्रेंड्स. याचा पर्पज हे आहे, की तुम्ही घरी बसल्या कोर्ट रूम इंटर्नशिप आपण जी काही करतो किंवा तिथे आपला जो वेळ जातो, तो हा आमचा एक्सपिरियन्स, जसं मी सुरुवातीला सांगितलं होतं, की सरांचा 17 वर्षाचा एक्सपिरियन्स आहे क्रिमिनल सिव्हिल ह्याच्यामध्ये. त्याच सोबत आपण काही जजेसला सुद्धा आपल्या कोर्समध्ये ॲज अ गेस्ट स्पीकर म्हणून इन्व्हाईट करणार आहोत. सो तुम्ही समोर बघत असाल, की एन-सी असू दे, एफ-आय-आर असू दे, अरेस्ट, रिमांड, अँटिसिपेटरी बेल, रेग्युलर बेल, डिफॉल्ट बेल, इन्व्हेस्टिगेशन, फर्दर इन्व्हेस्टिगेशन, चार्जशीट, असे बरेच टॉपिक्स आपण या क्रिमिनल ट्रायलमध्ये कव्हर केलेले आहे. अँड ऑल टॉपिक्स आर प्रॅक्टिकल ओरिएंटेड फ्रेंड्स. तुम्हाला डेफिनेटली तुमच्या लीगल करिअर करता ह्याचा उपयोग होणार आहे. सो हे एक सोपी पद्धत आहे. तुम्ही ऑनलाईन घरी बसल्या सुद्धा ही या कोर्सच्या माध्यमातून तुमची क्रिमिनल प्रॅक्टिस फ्रेंड्स तुम्ही सुरू करू शकता. हा कोर्स 20 तासांचा असणार आहे, मंडे टू फ्रायडे. याच वेळेला 8 to 9 PM या वेळेला आम्ही घेणार आहोत. ह्याचे पर्क्स मी तुम्हाला थोडक्यामध्ये एक्सप्लेन करते. लाईव्ह प्लस रेकॉर्डेड असे हा सेशन आपल्याला असणार आहे. लाईव्ह सेशन तुम्ही अटेंड करणारच आहात, पण आपण त्याच्यासोबत रेकॉर्डेड व्हिडिओचा सुद्धा ॲक्सेस 6 महिन्याकरता देणार आहोत. डिजिटल नोट्स तुम्हाला प्रोव्हाईड करणार आहोत. हे डिजिटल नोट्स म्हणजे ॲक्ट किंवा बॅरॅकवरनं घेतलेले नसून, आपण प्रॅक्टिकल कोर्टमध्ये कोर्ट प्रॅक्टिस करत असताना जे आपल्याला युजफुल होतात असे ड्राफ्ट्स आम्ही तुमच्यासोबत शेअर करणार आहोत, जे तुम्ही प्रॅक्टिसमध्ये सुद्धा यूज करू शकता. गेस्ट स्पीकर आहे, बाय एक्सपर्ट फॅकल्टी आहे. हे सेशन्स आपले इंग्लिश, हिंदीमध्ये अवेलेबल आहेत. ई-सर्टिफिकेट कोर्स आहे आणि ऑफकोर्स एआयचा सुद्धा रोल आपण ह्याच्यामध्ये इन्क्लूड केलेला आहे फ्रेंड्स. चॅट बॉक्समध्ये मी नंबर वगैरे सगळं दिलेलं आहे. वेबसाईट सुद्धा शेअर केलेली आहे. सो इट्स रिक्वेस्ट की तुम्ही या कोर्सचा फायदा घ्यावा, जास्तीत जास्त नंबरने एनरोल करावं, अशी मी आशा करते. तुम्हाला या कोर्सच्या संदर्भातील अधिक माहिती हवी असेल, ती ग्रुपमध्ये आम्ही तुम्हाला शेअर करतो. तुमच्या काही शंका असतील, त्यादेखील तुम्ही आम्हाला त्या नंबरवर, आमचा जो इन्स्टिट्यूटचा नंबर आहे, त्या नंबरवर तुम्ही आम्हाला कॉल करू शकता. सो थँक यू वन्स अगेन. आणि परत आपण 7 ऑक्टोबरला पुढचा एक वेबिनार घेऊन येत आहोत. सो प्लीज स्टे विथ अस अँड कनेक्टेड विथ द ग्रुप. थँक यू सो मच.